Welcome students. আজকে আমরা ICSE Physics 2024 এর কোশ্চেন পেপার নিয়ে একটু আলোচনা করব। Last minute kind of suggestions বলতে পারো বা where to look or where to see this kind of strategies we will make today. And the first thing is basically knowing the marks distribution properly. For that you need to know, you can look towards the marks distribution and you can see that section A is our compulsory section where we need to attempt all the questions. Section A comprises of 40 marks where MCQ will be of 15 marks. Now if we look towards this 15 marks where 15 questions will be there, 1 mark each, and that one is highly unpredictable one because any question can from any section in this particular portion. You can see the marks distribution is given there. How many questions that you can expect from each segment? We can expect 3 to 4 from light. দুটো থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন আসতে পারে ফোর্স, ওয়ার্ক পাওয়ার, এনার্জি, মেশিন থেকে, দুটো ইলেকট্রিসিটি থেকে, 1 or 2 from sound, 1 from magnetism, 1 or 2 from heat, and 1 from modern physics. Now for this particular section, you need to rely on your concepts properly. You need to rely on concepts, you need to go through the diagrams properly, you need to know the units well, you need to know the range properly. Only by then you can solve this section completely. Then we move to the second question, which is basically 7 questions are there. First question 3 marks থাকবে, পরের সবকটা কোশ্চেন থাকবে 2 marks করে। তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর যদি মার্কস অ্যানালাইসিস করি, তোমরা প্রচুর মক টেস্ট দিয়েছো, তোমরা পেপারগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে যে সবথেকে বেশি ওয়েটেজ থাকে ওয়ার্ক পাওয়ার, এনার্জি এন্ড মেশিন এই সেকশন থেকে। মেইনলি কোয়েশ্চেন আসে মেশিন এই পার্টটা থেকে, তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো প্রায় 3 to 4 marks coming from this section. Then work power, energy, power related problem or logical based question of 2 marks, and then you can expect a question from sound, electricity, and modern physics. Modern physics is there. Okay. Now moving to the question number 3. For question number 3, what we can see, there are electricity, heat, light, magnetism, and modern physics. এই পার্টিকুলার সেকশনটাতে কিন্তু সমস্ত কটা থেকে কোশ্চেন আসবে, সবকটা থেকে ওয়েটেজ কিন্তু 2 marks ইচ। মানে এই পার্টিকুলার কোশ্চেনে কোনো এমন সেকশন নেই যেখানে গ্রেটার ওয়েটেজ আছে। এই কোশ্চেনটা দেখতেই পাচ্ছ, কোশ্চেন নাম্বার 3 তে 5টা কোশ্চেন আসবে, 2 cross 5, 10 marks. This is the compulsory part that we need to go through, and then the section B where we will get 6 questions out of which we need to solve 4. We need to attempt 4. For question number 4 and question number 5, we can clearly see that this section is strictly based on light. So light actually has the greatest weightage in our paper. Okay. So for question number 4, one question will come from prism for sure. It can be the deviation, the formula of deviation you know. It can be from critical angle and total internal reflection, which is TIR. Then the refractive index, like the dependence of refractive index on wavelength. You need to know that thing. The change of refractive index in different media. You know the formula that mu equals to C by V. You need to know what is refractive index. Remember that this one is basically a unitless quantity. Okay. Now, then we will get question from diagram related to some prism. Like light is entering in one direction. Draw the remaining part of the diagram. এরকম কোশ্চেন আমরা মক টেস্টে প্রচুর দেখেছি যে লাইট একদিক দিয়ে ঢুকছে, বাকি রে ডায়াগ্রামটা তোমাকে আঁকতে বলা হচ্ছে। তো এই রকম কোশ্চেন এই কোশ্চেন 4 যে সেকশনটা রয়েছে এখান থেকে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি। এবার যে কোশ্চেন 5 এর দিকে যাই, কোশ্চেন 5 is also from light but it is from lens. Okay, so lens এর ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি lens magnification plays the vital role. You can expect lens magnification এর ক্ষেত্রে তোমাকে হয়তো বলা যেতে পারে অবজেক্ট ডিসটেন্স, ইমেজ ডিসটেন্স বলে দিল, and then তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ম্যাগনিফিকেশন কত হবে। Okay, then cases of lens, this part is damn interesting and damn important because cases of lens, convex lens এর ক্ষেত্রে আমরা 6টা কেস করেছি। Okay, the object is at infinity,
the image is formed at focus. Now the object is in between infinity and center of curvature, and the image is in between focus and center of curvature. These are the 6 cases. You need to remember what is the nature of the image, whether it is virtual or whether it is real image, whether it is erect or whether it is inverted, whether it is magnified or whether it is diminished. You need to take care of all of the things. Now the 6th case is basically the only case where convex lens produces virtual image, where the object is placed between the pole and the focus of the lens. Only then we can get a virtual image out of a convex lens. Sign convention is very important because the next question is coming from the lens maker's formula. You can remember that lens maker's formula, but over there most of the students fumble upon sign convention. তোমরা মেন যে ভুলটা করো এই সেকশনটাতে, সেটাকে সাইন কনভেনশনে তোমরা ভুল করে যাও। সাইন কনভেনশনটা বইতে চার্টের আকারে দেওয়া আছে বা তোমাদের রেসপেক্টিভ নোটসে দেওয়া হয়েছে। সাইন কনভেনশনটাকে প্রপারলি ফলো করো, তাহলে তোমাদের এই জায়গা থেকে প্রবলেমেতে নাম্বার লুজ করার চান্সেস অনেক কমে যাবে। নাও মুভিং টু দ্য 6th কোয়েশ্চেন, which is strictly from our unit 1, which is force, work power energy and machining. You can expect one question from pulley. Pulley will be there, a single movable, single fixed pulley, single movable pulley, both the cases, and then mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. So you need to know their relation, that efficiency equals to MA by VR, and then we can expect sum from this section. Okay, very easy, but you need to go through couple of problems so that you can get confidence in solving this kind of problem. Now energy conservation, over there as well, the object is falling from a particular height h, and then with what velocity it will hit the ground, this kind of question. So mgh will be equals to half mv square, or this amount of work is done on an object, the change in kinetic energy, or from principle of moments, you know the principle of moments, then there also we can expect a question from this particular section, that over a knife edge a rod is balanced and weights are put on different distances from the point of suspension, and you need to establish the criteria of equilibrium, যে এটা কখন ব্যালেন্স কন্ডিশনে থাকবে, ডিফারেন্ট পয়েন্টে যদি ওয়েট অ্যাপ্লাই করি মোমেন্টস এর একখানা প্রবলেম আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি এখান থেকে। তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি প্রথম 6টা কোশ্চেনে আমরা যা মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন দেখতে পেলাম। এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে কোন কোন সেকশন থেকে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে, কোন কোন সেকশন থেকে বেশি ওয়েটেজে কোশ্চেন আসতে পারে। 7, 8, 9 we will discuss about it now. Now coming to the 7th, 8th and 9th question. 7 নম্বর কোশ্চেনে আমরা সাউন্ড থেকে কোশ্চেন থাকবে। Sum on echo and velocity of sound. We can expect these kind of problems from here. One problem from echo for sure, it will be there, and then one problem from velocity of sound, like you need to calculate the velocity of sound, that echo is heard after some time, the distance is such like that, and you need to calculate the velocity of sound. This kind of problem will be there, and one from resonance as well. It can be difference between resonance and force vibration, that can be a case, or it can be what is resonance, what are the criteria of an object exhibiting resonance. You know that the natural frequency has to be equal to the driving frequency. Okay, so the frequency that has been applied from the outside has to be equal to the natural frequency of the object. That is the criteria of resonance. Then the body will exhibit resonance. What is resonance? The huge amount of energy transfer takes place. As a result, the object oscillates with a large amplitude. That is known as resonance. Okay. Now, modern physics. One question will be from modern physics as well. It can be so X is a parent nuclei and Y is a daughter nuclei. With there is involved some alpha or beta radiation. You need to figure out the atomic number or the mass number of the Y. This kind of question from can be there, or
there can be differences between alpha, beta, gamma, or the common properties of alpha, beta, gamma. These kind of questions can be there. Remember one thing, that alpha and beta are particles. Okay, alpha is a positively charged particle, where beta is a negatively charged particle. But remember one thing, that gamma is not a particle, it's a radiation, it is electromagnetic wave, just like light or X-ray. Okay, so moving to the 8th question, we can expect question from electricity over here. It will be from Ohm's law, circuit means what? It can be from series or parallel combination. এখানে জিজ্ঞাসা করতে পারে calculate the equivalent resistance or calculate the current in the circuit. This kind of question will be there. Then power consumption is there. And a household over there where 5 bulbs, 3 ceiling fans, or 1 TV is operating at their respective powers, then what will be the power consumption of the family over a period of 30 days? These kind of questions we can expect from this particular section. Okay, and there is magnetism as well. I am always saying, and I already say the same thing, that have a greater emphasis on induction. ট্রিকি কোয়েশ্চেন যেগুলো আছে সেগুলো সমস্ত কিন্তু ইন্ডাকশন থেকেই আসে। তো তোমরা যদি ইন্ডাকশন থেকে প্রপারলি বুঝে পড়ো তাহলে কিন্তু ট্রিকি কোয়েশ্চেন যেগুলো সেগুলো থেকে তোমরা প্রপারলি স্কোর করতে পারবে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং দ্যাট ইউ শুড কিপ ইন আওয়ার মাইন্ড। ওকে, এন্ড মডার্ন ফিজিক্স থেকে এখানেও কোয়েশ্চেন থাকে বেসড অন দ্য সেম ক্যাটাগরি। মডার্ন ফিজিক্স এখানেও যা ক্যাটাগরি বলেছিলাম আইদার এই সেকশনে থাকতে পারে, ধরো এই সেকশনে x থেকে y তে কনভার্সনের একটা কোয়েশ্চেন থাকলো, আলফা বিটা পার্ট হয়তো এখানে জিজ্ঞাসা করলো, এখানেও একটা কোয়েশ্চেন থাকে। আর লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, দ্যাট উই ক্যান এক্সপেক্ট ফ্রম হিট। ওকে, হিট থেকে এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসে, একটা কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসে 2 মার্কসে। ওকে, 2 to 3 মার্কসের একটা কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন, একটা বড় প্রবলেম আসে বেসড অন প্রিন্সিপল অফ ক্যালোরিমেট্রি। প্রিন্সিপল অফ ক্যালোরিমেট্রি থেকে একটা বড় কোয়েশ্চেন আসে, তোমাদের প্রিন্সিপল অফ ক্যালোরিমেট্রি প্রবলেম তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে, না হলে কিন্তু এইখান থেকে তোমরা স্কোর করতে পারবে না। ওকে, এখানে আরেকখানে জিনিস আসে, they actually combine these two sections, power consumption and principle of calorimetry. কিভাবে করে কম্বিনেশনটা কিভাবে করে? Supposedly there is a heater of power rating something like this. It has been operated for a time this, and because of that this amount of ice has been melted. Okay, so this kind of question may also come. So do some numerical problems combining these two sections, power consumption and some on principle of calorimetry. And then magnetic effects of current. So practically current it can be like the current is basically circulating through a coil, and you need to figure out the direction of magnetic field generated because of that. These kind of problems or sum or diagram based questions can come from this particular section. And then household circuit, fuse and miniature circuit breaker or MCB is a vital section from this particular section. And color code of wires, for the live wire, for the neutral wire, for the earth wire, even the old convention and the new convention, you need to memorize both of them. Okay, this is a particular section where scoring is very easy if you just remember the things that you have studied. Now the choice of wire in a fuse wire, you need to take care of this thing. We know that we want the fuse wire to have greater resistance, so that whenever current passes through it, huge amount of current, surplus amount of current, which is beyond the limit of our safe current. Okay, so that high resistance part of the wire will generate huge amount of heat, which will in turn melt the wire, so that the circuit will become disconnected. So that is the main purpose. We choose a wire which has greater resistance. Remember, it should also have greater resistivity as well. We need to take care of that thing. If I am given a choice of wires, a choice of materials for wires, and I have been asked to pick one of them as a suitable one for the fuse, I need to take care of this particular thing, that it should have greater resistivity, it should have greater resistance. Okay, it has to be thin as well, because
with the cross section increasing, the resistance falls. That means if we do oppositely, that means if we reduce the cross sectional area, then definitely resistance will increase. When you take care of these things, these are the mass distribution and sectional analysis of all the questions that we are going to get in our exam. Now we will pick each and every unit and go through the vital hotspots of that particular section.